Welcome everybody for the last contest, or probably we should say competition of the day. So it was an exciting moment and we had a lot of interesting competitors. We had the German speech contest, international speech contest, evaluation contest, and just before our table topic contest. And now we are trying to have a new format. As you can see, in our district, we have a lot of countries with different languages. And there is always the problem that at the district conference, we cannot include all the languages because maybe sometimes there is the German, sometimes French, sometimes we speak Italian, but other languages like Greek, it's very difficult to get at the district conference. So this year, so ourselves, but as well the district council meeting, we have decided to introduce a new concept where all the languages can be included. And this is the European competitions, where multiple languages will be present, all from Europe. But before really we go in the contest itself, so we leave some time also for people to join on YouTube, we have a bit of surprise for you. Because as you know, the Europe is a political experiment started after the Second World War, a united Europe without wars and under the same flag. And there was, let's say, a certain time, what we had to think about is, do we need an anthem? So every country has its own anthem, so they play it, but what do we do with Europe? And they try to find something in the culture of Europe that could represent everybody. And they went and picked one of the songs that was, let's say, developed or written in one of our countries, that is in our district, and especially in Austria. And that's why today, so we are very happy to, let's say, have a special member from Austria that before we start with our competition, he will sing our anthem. So let's welcome David. David, say hello before we start. Okay, so David is ready. So let's see if we are all ready. And we start and we sing our anthem. Gioia che dai luce al mondo, dona pace e verità, porta dentro questo canto e vento sia di libertà. La tua forza non ha confini, unisce chi si separa, fa che siano più vicini gli uomini che Dio creò. La tua forza non ha confini, unisce chi si separa, fa che siano più vicini gli uomini che Dio creò. Freude, schöne Götten, Funken, Tochter aus Elysium, wie betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Sauberbinde wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, voll dein safte Flügel weit. Deine Sauberbinden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, voll dein safte Flügel weilt.
Thank you very much, David. I think it was very emotional for all of us, and especially for the competitors. And thank you as well for really willing to help us, because before 1 week ago, he even didn't know what was the European anthem. So he had to study. And we had to, let's call it, try a couple of languages. We cannot include everybody in the text, but it was very good. And I see also the participants are very happy with it. So do you want to say My pleasure, everyone. Something, David, before we start? No, as an Australian living in Austria, I say all the best to everyone for the European competition. Have a good one. Thank you, David, again, and thank you for being here, and we wait for you to see you again tonight. But now, let's really go in our first European competition ever, and I give the stage to our wonderful contest chair directly from Cyprus, Andros. To you. Very warm greetings from here in Larnaca, Cyprus. For your information, the temperature has reached 40 degrees. But let me reassure you that it's going to be hotter than this as we enter the contest tonight. Thank you, Lorenzo. Thank you, David, for your European anthem. Ladies and gentlemen, welcome to the European Speaking Contest. Some of you may be wondering, what exactly is this contest? Well, it's one of the first of its kind, and most definitely not the last. Unlike other public speaking competitions, as Lorenzo mentioned, contestants are required to compete in the same language. The speakers at the European contest will be competing with a choice of any language other than that of English and German. But Andros, you're probably thinking, how are we going to understand what they are saying? Is there a subtitle option? Ladies and gentlemen, as you probably would have guessed, of course there is no subtitle option. This isn't Netflix. However, being Toastmasters, we were not going to allow a language barrier to come in between the speaker and you. So we have provided you with an English translation of the speeches, which can be accessed in the link in the chat. On this note, I would like to inform you that all speeches have been translated by each speaker. Our chief judge for the contest is Cristina Frangolini. Cristina, please, can you make yourself visible to the audience, please? Can you hear me? Can you see me? Of course. Okay, good. So, as I am the chief judge of this first European competition, and I can tell you that all judges are eligible, and they have been briefed, and also timers and ballot counters have been briefed. I turn back the stage to you, Andros. Thank you so much, Cristina. Today you will see 9 individuals, each with their own style and story, competing to become the first winner of the European Speaking Contest. And their speaking order is as follows. First, we have Vasiliki Xifteri. Second, we have Sibel Urbain. Third, Amélie Pommière. Fourth, Marcelo Fernandez. Fifth, Paraskevi Sigopetritou. Sixth, Margarita Brodbeck-Roth. Seventh, Leonilda Ronaldo. Eighth, Nicola Rossi. And ninth, Chiara Martinelli. I would like to inform you that all contestants have confirmed, that all contestants have indicated that they are eligible to participate in this contest. Now, a contest wouldn't be a contest without some rules, right? So, all contestants must have created their own speeches, and each must be substantially original. The time frame for each speech is 3 to 5 minutes. Contestants will be disqualified if they speak less than 2 minutes and 30 seconds,
and more than 5 minutes and 30 seconds. A green signal will appear at 3 minutes, amber will appear at 4 minutes, and a red signal will appear at 5 minutes. After which there will be no further indication for going over time. After each contestant has finished their speech, there will be a 1 minute of silence to give the judges enough time so they can complete their scorecards. Any protests by contestants or judges should be made to either me, the contest chair, or the chief judge, Cristina Frangolini. Once the results of the contest have been announced, then all decisions are final. So without further ado, let us now proceed to the actual European speaking contest of District 109. Before I introduce each speaker, I would kindly ask each contestant to do a sound check, just to make sure that from a technical point of view, everything is functioning perfectly. I will then introduce each speaker by stating their name, the language of the speech, and the title. I will then repeat the title, the name of the contestant, after which the speaker will be able to start. Let us now please proceed to the first speaker. Can the Zoom master please unmute the first speaker? Vasiliki, can you please do a sound check? Hello, can you hear me, everybody? Yes, we can. Great. Sound check, fine. Our first contestant is Vasiliki Xifteri with her speech in Greek, Metamorphosi, Metamorphosis, Metamorphosi, Metamorphosis, Vasiliki Xifteri. Μεταμόρφωση. Λέξη ελληνική. Σημαίνει ότι αλλάζω μορφή σε κάτι ή κάποιον ή ότι αλλάζω τη δική μου. Η μεταμόρφωση είναι κομμάτι της ζωής. Η αλλαγή είναι κομμάτι της ζωής. Μέσα στην καθημερινότητά μας έχουμε φτιάξει το μικρό μας σύννεφο από τις μικρές αλλαγές που μπορούμε να αντέξουμε. Το μαλλί δεν βγήκε πως θέλουμε. Τα ίδια πέσανε. Χάνουμε το λεωφορείο. Καλά όλα αυτά. Αυτά τα μικρά τα αντέχουμε. Αν γίνει όμως κάτι μεγάλο, αν χαλάσει όλη μας η πραγματικότητα όπως την ξέραμε, αφορμή για αυτή την ομιλία είναι η φίλη μου η Λένια. Η Λένια είναι make-up artist. Της αρέσει να φτιάχνει μεταμορφώσεις. Της αρέσει να κάνει μια κουρασμένη γυναίκα ζωντανή. Της αρέσει να κάνει τις νύφες να λάμπουν μέσα στη χαρά τους. Η Λένια είναι μια επιτυχημένη επιχειρηματίας με το δικό της franchise. Όταν έκλεισε η επιχείρησή της λόγω του COVID, πίστεψα ότι μόνο εγώ και αυτή θα μπορούσαμε να φτιάχνουμε την κορώνα μας από το αλουμινόχαρτο και να περιφερόμαστε στο σπίτι μας σαν βασίλισσες. Γιατί μας αρέσει να προκαλούμε με την ομορφιά μας. Να στο Facebook. Αχ, να τελειώσει αυτή η κατάσταση γιατί έχω βάψει τα αυγά, έχω βάψει το μαλλί, έχω αρχίσει τα νύχια, έχω αρχίσει να βάφω και τους τοίχους ακόμα, αλλά αυτοί σε λίγο τελειώνουν. Η μεταμόρφωση είναι κομμάτι της ζωής. Φτιάχνεις τα μαλλιά σου, βάζεις κραγιόν, οι κύριοι μπορούν να κάνουν ένα κλινικά ξύρισμα. Αυτά δεν τα χρειάζεσαι, είναι περιττά. Μιλάμε για business. Τώρα δεν έχεις το μαγαζί σου. Τώρα δεν είσαι υπάλληλος. Η πραγματικότητα άλλαξε. Μεταμορφώθηκε. Εσύ δεν θα ακολουθήσεις. Τώρα το μέσο είναι το Zoom. Μπορεί να μην σου αρέσει.
η ανθρώπινη επαφή δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Να το θυμάσαι αυτό όταν θα λες όχι σε κάποια λύση. Το Zoom όμως είναι μια επιτυχημένη πλατφόρμα, αλλά είναι και μια ακραία οθόνη. Πίσω όμως από αυτή την οθόνη υπάρχουν άνθρωποι. Άνθρωποι που θέλουν να σε ακούσουν. Άνθρωποι που σε αγαπούν. Άνθρωποι που θέλουν να σε δουν. Γι' αυτό θες αλλιώς την οθόνη. Δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου επάγγελμα. Εσύ που με ακούς και με βλέπεις. Είτε έχεις business είτε όχι, η δική σου η δουλειά, η δική μας η δουλειά είναι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Μέρα με τη μέρα. Μη φοβηθείς να τσαλακώσεις την εικόνα σου αφού είσαι. Δείξε τον άνθρωπο. Αυτό είσαι εσύ. Και όσοι είναι να σε εκτιμήσουν και να σε αγαπήσουν, θα το κάνουν. Γιατί η πραγματική μεταμόρφωση δεν είναι έξω, αλλά μέσα. Σμίλεψε αυτό το μέσα. Χάιδεψέ το. Θα σε κάνει να ερωτευτείς στο Zoom. Θα σε κάνει να νιώθεις ευγνωμοσύνη που έχεις έστω γι' αυτό. Γιατί όταν μεταμορφώσεις το μέσα σου, θα καταλάβεις πώς ο Μιχαηλάγγελος βρήκε στην πραγματικότητα του. Θα καταλάβεις πως η μεταμόρφωση είναι κομμάτι της ζωής. Mr. Contest Chair, the Zoom is yours. Thank you very much, Vasiliki. Our second contestant is Sibel Urben with her speech in Portuguese titled Livre para ir e vir, free to come and go. Livre para ir e vir, free to come and go, Sibel Urben. Lá estávamos, a família toda reunida em um dia escaldante no Brasil. A conversa de repente se volta para os dias de infância dos meus pais e tios. E meu pai disse: naqueles tempos eu podia deixar a bicicleta no calçadão da praia. Depois de um mergulho no mar, um papo com os colegas, um sorvete gostoso, eu voltaria para pegar minha bicicleta e lá estaria ela, intacta, pronta para me levar para qualquer canto da cidade. Quanta vida e que sensação de liberdade essa história me fez pensar na minha vida e nos dias de hoje. Prezado presidente, prezados colegas do século XXI, assim foi definitivamente a minha infância, repleta de vida. Aprendi a andar de bicicleta à tarde. Enquanto os meus irmãos aprenderam com 3, 4 anos de idade, eu já tinha 9 anos. Até então, cheguei até a pensar que era tempo de desistir. Já com o dobro de anos de vida do que os meus irmãos aprenderam, eu devia solicitar a minha aposentadoria. Mas no dia em que eu consegui, foi paixão a primeira pedalada. Era como se a minha bicicleta fosse uma extensão do meu quadril, o que me proporcionava um imenso sentimento de liberdade. Livre para ir e vir. Livre. Mais tarde, eu ia sozinha com a minha bicicleta para o parque, para a escola, para as festas, para encontrar os amigos em qualquer canto da cidade. Livre para ir e vir. A caminho da escola, uma manhã, o sol já brilhava, o ar tão fresco, as ruas ainda vazias. De repente, uma van para pouco à minha frente. Um homem com cara de Dom Juan sai para me pedir informação. Eu paro e dou-lhe ouvidos. Foi quando ele, já bem perto de mim, saca uma faca de seu bolso, aponta no meu pescoço e ameaça: desce da bicicleta agora e passa ela para mim! Nesse exato momento, eu me vi descendo da bicicleta e com gestos muito ágeis, eu dou uma cabeçada de capoeira, seguida de um ippon seonage e um golpe de luta livre. Ha! Isso tudo passou em 1 milissegundo. Na minha imaginação.
Em realidade, Mr. Don Juan atirou-me no chão e roubou minha bicicleta, pois ela rapidamente na van e partiu. De um momento ao outro, aquele dia tão ensolarado tornou-se tão cinza, pesado. Desabada, desacreditada, desiludida, me pus a andar. Daquele dia em diante, era como se minhas engrenagens estivessem acorrentadas, presa. Onde foi parar aquele sentimento de liberdade, de ir e vir? Mas como ser livre num mundo com tanta criminalidade, desonestidade, perversidade? Falta mais dignidade, solidariedade, honestidade. Mas será que é isso que eu tenho que esperar dos outros para me sentir livre novamente? E eu gritava ao mundo, eu quero ser livre! Anos após, numa árdua discussão com meu companheiro, você me deve isso, mas eu preciso disso, mas sou sempre eu que te dou isso! Enquanto a discussão continuava, eu de repente paro e me dou conta que nada me pertence. E eu não pertenço a nada e nem a ninguém. Liberdade não é as ações de fora. Liberdade não é tudo que se faz, se conquista, se alcança nesse mundo afora. Mas sim, é o que nós acreditamos, sentimos e dizemos a nós mesmos aqui dentro. As ações de dentro. Caros Toastmasters do século XXI. Hoje já não posso mais deixar minha bicicleta no calçadão da praia ou tê-la roubada novamente. Mas hoje tenho meu corpo, que mais e mais tem uma sinergia inigualável com meu espírito, minha alma. Livre para ir e vir. Livre. Thank you, Sibel. Okay. Our third contestant is Amélie Pommière with her speech in French titled Mon kit de survie en Autriche, My survival kit in Austria. Mon kit de survie en Autriche, My survival kit in Austria, Amélie Pommière. L'Autriche, 8 ans que j'y habite, un pays magnifique, un pays agréable, un pays sûr. Et pourtant, il m'a fallu y créer un kit de survie. Chers Toastmasters, chers invités, tout avait pourtant bien commencé. Quand j'étais invitée à dîner, j'étais toujours l'invitée d'honneur parce que je suis française. Quand j'allais au restaurant, j'avais toujours droit à la meilleure table parce que je suis française. Et quand il s'agissait de commander un verre de vin, j'avais toujours droit à la meilleure bouteille parce que je suis française. La vie des Français à l'étranger, c'est plutôt royal. On se croirait à Versailles tous les jours. Mais cela masque pourtant de grosses difficultés. Pour ma part, j'en ai noté 3. Première difficulté, l'intégration au travail. Mes collègues comprenaient souvent l'inverse de ce que je voulais dire grâce à mon excellente maîtrise de la négation en allemand. Il fallait toujours qu'ils me répètent tout 3 fois et de toute façon, j'en comprenais que la moitié. Deuxième difficulté, le retard. Quand vous êtes français, on s'attend toujours à ce que vous ayez au moins un quart d'heure de retard à chaque rendez-vous. Et on vous le fait savoir. Amélie, demain, 8 heures. 8 heures. Faudrait peut-être que tu mettes ton réveil plus tôt au cas où. Troisième difficulté, qui concerne plutôt les femmes, les hommes.
Enfin, ceux pour qui la réputation des Françaises fait qu'ils pensent que vous accepterez forcément d'aller prendre un verre avec eux. Pour contrer ces difficultés, j'ai décidé de réagir et de créer un kit de survie que je souhaite vous présenter et vous invite tout naturellement à essayer. Premier élément du kit, pour vous intégrer au mieux au travail, une mousse au chocolat. Vous en apportez une au travail comme s'il s'agissait d'une habitude quasi quotidienne de français et vous verrez que vous vous mettrez tout le monde dans la poche. Du directeur à la femme de ménage, du responsable informatique à la responsable presse, plus personne ne remarquera vos fautes. Deuxième élément du kit, pour contrer ce prétendu retard, une montre. Arrivez toujours avec au moins 5 minutes d'avance à chaque rendez-vous et vous verrez rapidement que plus personne ne vous fera de réflexion et que, si vous le souhaitez, vous pourrez même commencer à en faire à votre tour. Du genre, je ne savais pas que les Autrichiens pouvaient arriver en retard. Enfin, troisième élément du kit, pour contrer ces hommes plutôt entreprenants, un agenda rempli de rendez-vous amoureux. Mince, vous n'avez pas le temps d'aller prendre un verre. Quel dommage. J'espère que vous trouverez dans ce kit des idées pour vous faciliter le quotidien. N'hésitez pas à l'adapter en fonction des difficultés que vous rencontrez. Et testez-le, vous verrez. Pour ma part, ça fait 8 ans que ça marche. 8 ans. Alors, certes, en ce moment, je suis sans emploi, célibataire et j'arrête pas de regarder l'heure, mais ça, c'est juste temporaire. Hein. Temporaire, Covid-19, tu connais? Voilà, j'espère que vous avoir convaincu de vous constituer vous aussi votre kit de survie. À bientôt. Back to you, contest chair. Thank you, Amélie. Our fourth contestant is Marcelo Fernandez with his speech in Spanish titled Una segunda oportunidad, a second opportunity. Una segunda oportunidad, a second opportunity. Marcelo Fernandez. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Y fueron esas mismas palabras que me dije a mí mismo el día de mi último accidente. No fue nada grave, pero me transformó mentalmente. Estaba yo jugando al básquetbol cuando de repente recibí la mano de mi colega directamente en mi mano izquierda en el dedo chiquito. Y ¡bram! Me lo rompió y me envió al hospital con una fractura y 3 tornillos de recuerdo. Tal vez este accidente no fuera tan grave para la mayoría de las personas, porque la mano izquierda y el dedo chiquito no es tan importante en el día a día. Pero para mí fue el susto de mi vida. ¿Saben por qué? Porque una de mis pasiones es tocar el piano. Y el simple hecho de pensar que no iba a tocar el piano como antes me destrozaba poco a poco. No les voy a mentir, antes del accidente yo tocaba el piano, pero no tan seguido, aunque me gustaba. Cuando tuve el accidente, ahí me di cuenta lo mucho que me gustaba y lo mucho que me hacía feliz. Por suerte, y con muchísima suerte, la operación fue todo un éxito. Y pude volver a tocar el piano casi sin problemas. Sí, era como una segunda oportunidad en mi vida. Un segundo chance para vivir mi pasión y ser simple y llanamente feliz tocando el piano en mis canciones. ¿Y ustedes, detrás de la pantalla, ya tuvieron una situación similar?
en que sintieron que tenían una segunda oportunidad en la vida? Tal vez lo que está sucediendo hoy en el mundo es como un accidente que nos traumatiza, pero que también nos abre nuevas puertas. Tenemos ahora el tiempo y el espacio para pensar un poco varios temas. Por ejemplo, la visión de familia o nuestras necesidades materiales o inclusive la noción de libertad. Déjenme explicarles. Primero, la visión de familia. Antes de esta crisis, enviábamos un mensajito con nuestros seres queridos y ya. Hoy nos desvivimos para llamarles, para darles una palabra de apoyo, para preguntar cómo va. Por ejemplo, yo tengo mis padres viviendo en Bolivia. Hoy, ¿mandarles un mensajito? No, claro que no. Yo quiero verlos porque no puedo ni tocarlos ni sentirlos. Una videoconferencia, sí, para hablar con papi y mami y decirles, papá, mamá, ¿están bien? ¿Se están cuidando? Sí, y tal vez con los amigos, la videoconferencia de los viernes, con los amigos, con la cerveza, digan, ya, sí, la cerveza de los viernes, exacto. Segundo, nuestras necesidades materiales. Después de estar encerrados 2 meses, nos damos cuenta que no necesitamos muchas cosas para vivir sin problemas. Lo poco que necesitamos es comida y, aparentemente, papel higiénico. Tercero, la noción de libertad. Ahora que estamos encerrados, aislados, confinados, nos damos cuenta lo bello que es la libertad. Sí, el ser libres de salir con quien queramos, como queramos y sobre todo, por donde queramos. Esa libertad bella y hermosa que hoy la extrañamos y tanto añoramos. Por eso les digo, la vida les da sorpresas, sorpresas nos da la vida. Y esta sorpresa que está sucediendo en el mundo es una oportunidad de oro para nuestro futuro. Sí, es un segundo chance para repensar un poco nuestra vida y enfocarnos en aquello que realmente nos importa. El mundo está cambiando y nosotros también. Por eso les digo, compañeros Toastmasters, después de esta crisis, ¿qué vamos a cambiar primero? Gracias. Thank you, Marcelo. Our fifth contestant is Paraskevi Sigopetritou, with her speech in Greek titled Yamas. Cheers. Yamas. Cheers. Paraskevi Sigopetritou. Mr. Contest Chair, dear fellow Toastmasters and honored guests. Cheers! My speech will be in Greek. And if you want to know one Greek word, then you need to know my name. My name is Paraskevi. Paraskevi in English means Friday. And now that you know already one word in Greek, let's move to the second word in Greek. The second word you should know is cheers. So cheers in Greek is yamas. Pronunciation yamas. And now that you have become fluent in Greek, I will start talking to you in Greek. In the PowerPoint slides, I will provide the English translation. Are you ready? Cheers, δηλαδή γεια μας, είναι η έκφραση
που λένε οι άνθρωποι όταν σηκώνουν τα ποτήρια τους και τα τσουγκρίζουν μαζί. Αυτή η ελληνική έκφραση για μας σημαίνει to our health, η υγεία, η οποία είναι η καλύτερη ευχή που μπορεί να ευχηθεί κάποιος οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε περίσταση. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος γιατί λέμε αυτή την έκφραση και είμαι σίγουρη ότι εσείς οι Toastmasters θα θέλατε να τον ξέρετε για προφανείς λόγους. Μία παράδοση ισχυρίζεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν να λένε «Γεια μας», «Υγεία», «To our health», εκείνη ακριβώς τη στιγμή που τα ποτήρια τους τσούγκριζαν μαζί. Γιατί άραγε? Γιατί? Επειδή αυτή ακριβώς η κίνηση και η εγκύτητα των δύο ποτηριών θα μπορούσε δυνητικά να αναγκάσει το ένα ποτό να εισέλθει στο ποτήρι του άλλου. Πιστεύετε ότι αυτό ήταν ένα προληπτικό μέτρο, εάν ο συνδιατημόνας σου ήθελε να δηλητηριάσει το ποτό σου, τότε και το δικό του το ποτό θα δηλητηριαζόταν επίσης. Γι' αυτό το λόγο και οι δύο εύχονταν ο ένας στον άλλο πριν πιούν good health, γεια μας, υγεία, με την ελπίδα ότι δεν θα δηλητηριάζονταν. Για να ολοκληρώσω αυτή την πρόποση, από τα βάθη της καρδιάς μου, εύχομαι σε όλους εσάς υγεία, good health. Και μακάρι όλοι μαζί, αγαπητοί Toastmasters, να έρθουμε και πάλι κοντά, χωρίς τον φόβο ενός δηλητηρίου ή ενός δηλητηριώδους ιού. Και με μεγάλη χαρά να πούμε please raise your glasses with me and make this toast instantaneous voice for everyone. Γεια μας! Γεια μας! Γεια μας! Mr. Contest Chair, γεια μας! Thank you, Paraskevi. Our sixth contestant is Margherita Brodbeck-Roth with her speech in Italian titled Introversi, Estroversi or Estroversi, Introversi. Introverts, extroverts or extroverts, introverts. Introversi, estroversi or estroversi, introversi. Introverts, extroverts or extroverts, introverts. Margherita Brodbeck-Roth. Autoisolamento l'ho praticato per tutta la mia vita. Signor Presidente del concorso, signore e signori, sono un'introversa e mi sento ad agio con me stessa. Laddove gli estroversi abbracciano con entusiasmo tutti gli stimoli che spuntano intorno a loro, noi introversi preleviamo la nostra energia dall'interno. Socializzarci è divertente, ma non incessantemente, ovunque e in qualunque compagnia. Oggi condividerò con voi alcuni pensieri per aiutarvi a comprendere meglio gli introversi e sfruttarne i loro punti di forza e il loro potenziale. In un mondo di fragorosi e più o meno meritati applausi, il genio estroverso che in una riunione salta in piedi, si precipita alla lavagna e inizia a scarabocchiare la sua idea in un modo incomprensibile mentre sillaba pensieri sconclusionati, viene riconosciuto.
La nostra relazione con il cellulare o il tablet è l'epitome del paradiso di un estroverso. Salve Gianna, mi sono messa a scrivere il discorso, te lo invio fra 2 orette. Sono Margherita, ho quasi finito, te lo invierò in tempo allegato a una email. Gianna, sto premendo il tasto d'invio, sono in anticipo di 5 minuti. Ciao! Rumoroso equivale a fiducioso, audace e felice. Ma nessuno ascolta per davvero. Noi introversi condividiamo le nostre idee una volta che le abbiamo afferrate. Festeggeremo e ci divertiremo con voi, ma di tanto in tanto dovremo goderci il silenzio di cui abbiamo bisogno per ricaricare le nostre batterie. Sintonizziamo il nostro cervello su ciò che sta accadendo intorno a noi e ci sfidiamo a vedere il fondo ricercato dietro di voi o il granello di polvere tra i vostri capelli. Sul balcone associamo i nostri ricordi con il cinguettio di un uccello, il suono di un motore, il debole pianto di un bambino. Sentiamo il vento che accarezza dolcemente il nostro viso. Sentiamo l'odore di un fiore, di un albero. Assaggiamo il sale del mare e sogniamo le acque limpide del porto veneziano di La Canea, la moschea dei Gianizzeri, la città vecchia, il quartiere di Castelli. I nostri sensi sono vigili e ci fermiamo per riflettere come aiutare il nostro vicino rinchiuso nel suo appartamento per decidere come rendere l'ora che andremmo a trascorrere virtualmente con il figlio di un'amica divertente e memorabile, o semplicemente come scrivere una storia di passione. Lavoriamo tanto perché per aver successo dobbiamo guadagnare il rispetto di coloro che ci circondano. Non abbiamo bisogno di celebrazioni o di un elogio continuo, solamente di un po' di considerazione. Alcuni dei nostri leader carismatici e di maggior successo sono introversi. Bill Gates, il presidente Obama, Steven Spielberg, forse il vostro manager, il vostro altro significativo, voi. Siamo buoni ascoltatori, siamo attenti osservatori, siamo molto produttivi, sappiamo come strutturare un giorno, sappiamo che non è una buona idea immergerci nei social media per lunghi periodi di tempo e sappiamo che la tecnologia non è progettata pensando ai nostri corpi. Sfruttiamo la situazione al presente al meglio possibile. Oltretutto, al preoccuparci di una recessione economica, vale la pena di pensare a come combattere una recessione sociale per impedire che questo modello di continuo allontanamento fisico che siamo forzati a vivere non si radicherà nelle abitudini dei più vulnerabili. L'adozione delle strategie sociali di noi introversi può servire da esempio. E ricordatevi, non siete mai completamente soli, non osservati. Se non la spegnete apposta, l'app sul nostro telefonino registra silenziosamente le statistiche delle nostre vite solitarie. Qualunque siano le vostre scelte, non permettete mai a un'anima dell'universo di dirvi che non potete essere esattamente l'individuo che siete, introversi o estroversi. Fra il caos di una folla di pensieri e il silenzio della solitudine, il successo probabilmente lo trovate nel mezzo. Thank you, Margherita. Our seventh contestant is Neolnilta.
Leonilda Renaldo, with her speech in French, L'identité de l'arbre, the identity of the tree. L'identité de l'arbre, the identity of the tree, Leonilda Renaldo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec mon adresse? Le Bronx? Bah, tant pis. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pff, voyons. Vous vous souvenez, au bon vieux temps, quand on allait au parc, pour pique-niquer, pour lire, pour méditer, pour l'apéro avec les amis. C'était quoi les critères de l'arbre? C'était sa solidité, c'était sa générosité, c'était son ombrage. Et plus l'ombrage était généreux, plus on avait l'assurance qu'il pouvait nous protéger du soleil et passer un bon temps. Alors, pourquoi ne pas faire de même pour les êtres humains? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Une anecdote. Mon amie Béatrice avait pour habitude de me présenter à ses amis quand je venais à peine d'arriver à Genève. Marie, tu dois connaître Nilda. Elle est du Bronx. Elle est du Bronx. Philippe, oh là là là, tu dois absolument rencontrer Nilda. Elle vient du Bronx. Elle, tu m'entends? Elle vient du Bronx. Marie, oh là là, tu connais pas Nilda? Mais c'est pas possible. Il faut que tu la rencontres. Elle vient du Bronx. Oui, elle vient du Bronx. 1, 2, 3, 4. 4 fois, 5 fois. La même chose. Nilda vient du Bronx, Nilda vient du Bronx. Mais voyons, Béatrice, qu'est-ce que tu as? Ça fait longtemps qu'on se connaît. Alors pourquoi le Bronx à chaque fois? Le Bronx, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là, heureusement, que je me rappelle du général Colin Powell. Il vient du Bronx. La danseuse Jennifer Lopez, oui, elle vient du Bronx. La glace, Häagen-Dazs, chocolate chip cookie dough, oui, du Bronx. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec le Bronx? Ce que je vais vous dire, c'est que dans les années 80, le Bronx, c'était pas le hip-hop d'aujourd'hui, c'était pas la gilo d'aujourd'hui. C'était autre chose, c'était pas toujours du gâteau. Donc à chaque fois que ma copine me présentait comme Nilda du Bronx, je voyais des images du métro avec le graffiti, la saleté de la ville, mais je me rappelais aussi que c'était le sens de la communauté, c'était le sens du travail, c'était le sens de pouvoir croire aux rêves, à la réalisation des rêves. Et c'est là où je me rappelle également du grand écrivain franco-libanais Amin Malouf, qui nous dit qu'une identité ne se fait pas une bonne fois pour toutes en une seule fois, mais elle se transforme tout au long de la vie. Et oui, je viens du Bronx et c'est mes racines. Oui, mes racines, je les aime, je les assume
Et après tout, la meilleure adresse, c'est celle qui nous permet de nous transformer. Nous avons toute une vie pour le faire. Monsieur Toastmaster. Thank you, Leonilda. Our 8th contestant is Nicola Rossi with his speech in Italian titled Appuntamenti al buio, blind dates. Appuntamenti al buio, blind dates, Nicola Rossi. Un appuntamento al buio è un salto nel buio. Per esempio, la prima volta che siamo venuti in Toastmasters non sapevamo cosa aspettarci. Poi arrivi e vieni accolto da tanti sorrisi, tutti che ti salutano, percepisci nell'aria un'atmosfera fantastica. Prendi posto in sala e mentre ascolti l'oratore ti rendi conto che stai passando una serata veramente piacevole. Fino a quando senti il tuo nome per questo Table Topics. Allora ti alzi un po' frastornato e vorresti iniziare a pensare alla risposta, ma ti sei già dimenticato la domanda. Intuisci che ti devi dirigere verso il pubblico, allora fai per partire, ma improvvisamente le gambe sono diventate di mano. Quando arrivi al palco sei già in tilt, ma cerchi di non darlo a vedere. Ti giri verso il pubblico e la prima parola che ti esce è e con la coda dell'occhio vedi la counter che segna croci su croci, anche tu, con la voce di un usignolo ferito, dici: qual era la domanda? Cioè, cosa devo dire? Chief Judge, carissimi soci, non è forse vero che molto spesso l'ignoto ci terrorizza? Per esempio, pensate al vostro primo bacio. Il mio è stato all'oratorio. Una sera, ad un certo punto, una compagna di classe mi dice: Nicola, andiamo su quella panchina al buio, là, io e te. Baciami. Io ero metà tra disgustato e terrorizzato e mi guardo intorno cercando un amico, ma eravamo da soli. Vabbè, mi tocca andare. Oh, dopo tutto che sarà mai un bacio? Anzi, Nicola, questa sera si diventa uomini. Arriviamo alla panchina e mi accorgo di avere le gambe che tremano già da un quarto d'ora. Dopo 5 minuti di silenzio interminabile, imbarazzantissimo, finalmente trovo le parole giuste. Ascolta, facciamo veloce perché dopo io devo andare a casa, eh? Lei tira fuori sta lingua di 3 metri che mi caccia in gola, a me viene anche un principio di vomito. O avevo baciato così male che lei dopo poche settimane cambia città. Ma a me non importava. Io ormai ero diventato un uomo e quindi decido di andare con un mio amico a rimorchiare. E dove se non nel posto principe del rimorchiaggio? Siamo in discoteca. La nostra tecnica di seduzione prevedeva l'individuazione di 2 prede in vista da ballo, l'avvicinamento alle stesse, il posizionamento dietro ai loro corpi e l'inizio della nostra cerimonia di corteggiamento. Dopo 3 secondi queste si dileguavano, sempre. E io e il mio amico ci guardavamo e dicevamo: oh, ma non ci stanno neanche queste, ma è possibile che non ci stia mai nessuno? Una decina d'anni dopo, cari soci, nascono le app di incontri. Mi faccio il profilo e mi do appuntamento con una ragazza biondina, occhi azzurri. Per me rappresentava quasi l'emblema di un'ancestrale purezza. All'appuntamento si presenta questa bodybuilder con bicipiti che manco Stallone e Rocky 1, 2 e 3 messi assieme. Da bere ordina un boccale da 1 litro di birra e mi fa: oh zio, tu cosa bevi? Non mi interessa. La seconda ragazza mi fa aspettare un'ora, mi fa mandare un taxi a prenderla, mi fa spendere un patrimonio in spritz e contro spritz, mi parla tutta la serata di borsetta e alla fine mi dice: ah, ma comunque io sono un escort. Ah, in aggiunta, come dico. La terza, finalmente. Edoarda, una ragazza brasiliana, bellissima, c'è attinenza tra la realtà e le fotografie. E poi mi sembra una anche tutta timidina, perché mi dice subito: scusa, mio nome no è Edoarda. E io dico: ah, l'hai fatto per un motivo di privacy, non ti piace avere il tuo nome su quelle app, immagino.
No, mio nome è Pablo. Pablo? Ah, Pablo in quel senso. Carissimi soci, io comunque vi voglio esortare a vivere questi appuntamenti al buio, questi imprevisti, queste, chiamiamole, circostanze aleatorie, perché ci fanno bene, ci fortificano, ci temprano. Per esempio, pensate a me la prima volta con Pablo. Cioè, mi ha fatto male, eh? Ho sentito proprio un dolore quando... No, nel senso, un dolore fisico, metaforico. Ci sono rimasto male, ecco. Dicevo, caro socio, per favore, vivi con serenità le tue prime esperienze, i tuoi primi appuntamenti al buio, anche quelli più grotteschi, perché credimi, presto o tardi li potrai capitalizzare con una bella risata. Sempre quella degli altri, mai la tua. Thank you, Nicola. Our last contestant is Chiara Martinelli with her speech in French titled Le minimalisme, être ne pas avoir. Minimalism, to be, is not to have. Le minimalisme, être ne pas avoir. Minimalism, to be, is not to have. Chiara Martinelli. L'année prochaine, je vais étudier en France. J'ai appris, il y a un mois, avoir été admise à Sciences Po Paris. Mais maintenant, je suis déjà en train de penser à la chose que je déteste le plus au monde quand je dois faire un long voyage. Choisir ce que je dois emporter avec moi. Tout me semble nécessaire. Tout ce que j'ai dans mon armoire pourrait m'être utile un jour. Comme tant d'autres, j'ai rempli aussi ma valise jusqu'à la faire éclater. Combien d'entre vous ont déjà connu l'angoisse avant de poser la valise sur la balance à l'aéroport? Tu es là, tu essaies de montrer que la soulever n'est pas un problème pour toi. Tu caches derrière un faux sourire la fatigue et l'effort physique. Tu poses la valise sur la balance et tu commences à payer comme tu n'as jamais fait dans ta vie, qu'elle ne dépasse pas le poids autorisé. Ce ne sera pas le cas cette fois. Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos de personnes comme moi et comme vous qui ont choisi de se débarrasser, de renoncer à tout ce qui nous croyons qu'il soit nécessaire, mais qui en réalité ne l'est pas. Je suis en train de parler d'un mode de vie qui est désormais devenu une mode aux États-Unis, qui prend le nom de minimalisme. Mais qu'est-ce que c'est le minimalisme? Et surtout, pourquoi il pourrait résoudre nos problèmes? Tout d'abord, être minimaliste signifie renoncer. Pas pour se priver de quelque chose, mais afin de trouver la liberté. Vous ne croyez pas que nous sommes désormais devenus esclaves des objets que nous possédons? Réfléchissons une seconde. Quand nous achetons une chose, par exemple une voiture, après, nous sommes obligés de la nettoyer, de prendre l'essence, de payer l'assurance. En général, nous devons travailler pour avoir assez d'argent pour la garder. Ce sont des problèmes, des préoccupations que, selon moi, on pourrait tout simplement éviter. Parce que, dans notre vie, la chose qui compte le plus en réalité, c'est le bonheur. Mais où on peut trouver le bonheur? Dans les expériences, pas dans les biens. Combien de fois, effectivement, nous achetons des choses qui nous rendent heureux pour un petit instant et nous les abandonnons peu de temps après?
Les minimalismes nous aident à réfléchir avant d'acheter et nous habituent à penser, est-ce vraiment ce qu'il me faut? Est-ce vraiment ce qui me rend heureux? Une notion très importante de la doctrine minimaliste que j'aimerais partager avec vous est être n'est pas avoir. Parce que ce que nous possédons ne peut pas nous caractériser, ne peut pas nous rendre meilleurs. Comme Horatio, un poète du 1er siècle avant Jésus-Christ, a écrit « La plupart des gens, piégés par un faux désir, disent « Rien ne suffit, car tu es classé d'après tes biens. » Mais Horatio a répondu en parlant de ces gens-là « Iubeas miserum esse », le seul dans leur misère. Par conséquent, l'année prochaine, quand je vais déménager en France dans une chambre de 15 mètres carrés, je vais essayer de garder à l'esprit la doctrine minimaliste. Et même si je ne vais pas réussir à me débarrasser de tout, je vais quand même essayer de faire mon premier pas vers la liberté. Je vous conseille de faire pareil. Mais si vous ne me croyez pas, ce n'est pas un problème. Croyez au moins à Harry David Thoreau, qui, en 1854, a écrit dans son livre « Walden ou la vie dans les bois » qu'un homme est riche proportionnellement aux choses dont il peut se passer. Par conséquent, si vous voulez devenir riche un jour, arrêtez d'acheter des biens, arrêtez d'acheter des objets et commencez à renoncer à tout ce qui, en remplissant votre vie, vous empêche d'attendre le bonheur. J'ai terminé. Isla. Thank you, Chiara. And that concludes the European Speaking Contest of District 109 for 2020. I guess we can actually just relax a little bit now, all of us. I'm sure the contestants feel relieved and happy at the same time. We're quite limited for time, but we will manage to extract all the juicy information out of each contestant. I will call each contestant to reappear in the order they spoke to receive their question, and at the end I will show the certificates of participation for each contestant. Vasiliki, are you there? Yeah, here I am. So Vasiliki is with the HAU Athens Toastmasters Club in Greece, and she's been a Toastmaster since April 2017. Vasiliki, in your speech, you spoke of metamorphosis, and that when we manage to transform from within, we will understand how the artist Michelangelo found his David. Briefly, can you tell us, what has Vasiliki found? Through the metamorphosis of what? For your own, for your life? Your generally metamorphosis. What have you unveiled? What has been unveiled for you? That is very generic. I could speak through this procedure. Okay, let me talk about my speech. Very briefly, whatever comes to mind. Just yeah. Okay. I chose metamorphosis because it's a word that everybody can understand, since everybody speaks English within the Toastmasters environments. And sorry, that's me. That's okay. It's part of the fun. It happens. They come from the States. They don't know about it. So metamorphosis. So the reason why I chose this was because I've seen many people having struggle with metamorphosis, with their feelings through this, and then they had the other thing was that I kept sensing that people were sad, and I was like, no, there must be some sort of a change that needs to be done so that people feel happy.
So because this is very, very strange environment to me, I thought that I need to make a metamorphosis change. Okay. So I found this persona. The story about Lenya, the makeup artist friend of mine, is true. She's crazy like me, and she's a joy of life. And I feel really upset when I read this comment on Facebook that, you know what, I've painted everything. I just want to go out. So I thought this was a perfect opportunity. So within me, the metamorphosis was get out of my comfort zone, find this one, do it. I hope everybody laughed while you saw me. This was my intention. Okay. That's it. Thank you very much. Thank you very much, Vasily. Thank you. Sibel, are you there? I'm here, yeah. Hi, Sibel. So Sibel is from the Rhetoric Club in Zurich and has been a Toastmaster since 2015. Sibel, while I was reading your speech, Queen's song, I Want to Break Free, sprang to mind. But don't worry though, I'm not going to tell you to sing it. But what quick tips can you share with us to help achieve a form of freedom? Well, that's it. That's what I've tried to deliver here in my speech, for the people to realize that your fortune, your freedom, your happiness is not in the outside world. You have to really be sure of yourself, that you are comfortable with yourself, happy with yourself, and in peace here inside. Okay. That's it. Thank you, Sibel. Thank you. Amélie, can you join us, please? Yes. So Amélie has been a Toastmaster for 2 years. She is a member of 2 clubs in Vienna, the Vienna Speakers Club and the Wiener Toastmasters Rhetoric Club. So Amélie, you explained that in your Austrian survival kit, you had placed chocolate mousse, a watch, and a date diary that was full. But what has your survival kit been composed of during the lockdown? Actually, I also somehow had to use it because of the situation. I'm actually looking for a job. So I'm also in the need of a survival kit. I mean, the chocolate mousse is, of course, taking another aspect, I would say, but we always need something. And I really like the fact that, you know, when you are sometimes struggling in a situation, you'll try to look at some helps, but also in a fun way, you know, that also make the situation easier. And when you tell people, or when you use it, really, this is also true, you know, his speech was true, then you realize it works and it's all fine, and putting joy every day. Okay. Thank you, Amélie, for your response. Marcelo, are you there? Yes, I'm here. Hi, Marcelo. Marcelo is from the Swiss Riviera Toastmasters Club, Montreux in Switzerland. He has been a Toastmaster for 3 years. Marcelo, you ended your speech with the question, what are we going to change first after the crisis? Marcelo, what are you going to change first after the crisis, if you haven't already? Thank you very much for the question. We always think something different and maybe something like rock star, but that's not the point. For myself, what I will change, and I have been changing this time, is being a better communicator on the screen. It's so difficult to do it, but so needed. In this digital world that we are living, that is coming to us, what we really need to learn is how to be close to people just by our screen. Sometimes we will not have that chance to be all together, and this was a great opportunity to learn that. Okay, thank you, Marcelo. Thank you very much for your response. Thank you. Paraskevi, are you there? Yes, I'm here. Hi, Paraskevi. Paraskevi has been a Toastmaster since 2012.
She belongs to the Vienna Toastmasters Club 551, and the Blue Danube Leaders Club also, correct? Yes, that is correct. Okay. The greatest thing to wish somebody in their life, as you said, is good health. You are right. But let's assume that everyone has good health and you are holding a glass of wine. What would be your wish to the world? If we all had health and that was secure, then the next best thing that I will wish to everyone is to have love and being with your family, with your friends, with your colleagues, share moments of love and experience and learn from each other. That's the most important thing, to love each other, be good with each other, and have a great toast. Brilliant. Thank you very much, Paraskevi. Thank you. Thank you. Margarita, are you there? Yes, I'm here. Okay. Margarita is a member of the Zurich Toastmasters Club and Credit Suisse Rhetoric Club in Zurich. Margarita, you may have heard of the sarcasm associated with the lockdown recently, that extroverts are turning to the introverts for advice because they don't know what to do with their time. Could you briefly, but very briefly, explain to us whether someone is born an introvert or does life make them an introvert? I know it's a deep question, but if you are believing certain very well-known psychological tests that probably many of you had to go through when you applied for a job, then you have either more introverted or extroverted tendencies. What is important, however, is what you make out of it. And that's why I spoke in my speech about strategies an introvert is developing in order to go along with a very, very extroverted world, at least as the world was before of the current pandemic. okay. Thank you very much, Margarita. You're welcome. Leonilda, are you there? Yes. Hi, Leonilda. Hello. Leonilda has been a Toastmaster since January 2017. She belongs to the International Geneva Club in Switzerland. Leonilda, you left us with a very deep, meaningful African proverb. When the roots are deep, there is no reason to fear the wind. Could you take us deep down and briefly tell us more about your roots? Yes. If I dig deep down, I would have, I would say, at the end of the day, I'm a human being like everybody else. But along the way, it's humans that came from the Dominican Republic, where there's their African roots, their indigenous roots, and Spanish roots. So you mix that all up and you send it to different parts of the world and you end up with me. Thank you very much, Leonilda. Thank you. Nicola, are you there? Yes, I'm here. Hi, Nicola. Nicola has been a member of Toastmasters since September 2019, and he belongs to the Easy Milan Toastmasters Club. Nicola, you spoke about your first kiss, your first table topics, your first attempt to pick up girls, and you even your first attempt to using a date application. But can you think of 3 things you would like to add to this first time list? 3 positive or 3 negative? Whatever it is, my friend. 3 new things that you haven't tried yet, that you can maybe think of.
Okay, your questions are quite difficult, I have to say. And three things that I would like to add. Basically, I would like to convert all my previous experience from negative to positive. That would be interesting. That will not be eligible anymore for a humorous speech, but at least I would have a good memory of, you know, the first kiss, the first dating up. And as I say at the end, somehow you have to leave also the negative experiences in a positive way, because you have to think, yeah, okay, tomorrow I can tell to my friends or whatever, and so we can make a love. So this is the drawback. Or you leave something funny that you can have a good memory, or otherwise you leave something deep, but you don't have the funny side of the thing. Okay, thank you, Nicola. Sorry, I challenged you a little bit there. And congratulations for pronouncing the right name. Introverts, extrovert was so difficult, but you did it well. Thank you, thank you. Chiara, are you there? Yes, I'm here. Hi, Chiara. Chiara has been a Toastmaster since October 2019, and she belongs to the Zoomarine Toastmasters in Italy. Yes. Chiara, you explained that happiness does not lie in the material goods, but rather in the good experiences. What experiences have you yet to taste, but you believe will give you this happiness or more happiness? A lot of experience, even if I am 19. So, for example, last year I went to France, and it's there that I have learned how to speak French for 6 months to study abroad. And for example, it has been an experience for me that changed my life, I can say it, because now, for example, I have friends from all over the world, and I can speak another language, and I can frequent a university abroad without problems. And for example, this experience made me happy, glad, but also changed my life. And I think that all the money that I used to do this, to have this experience, were a lot, I think. But if I had spent this money for another things, for example, for clothes or something, for an object that is not very useful, I wouldn't change my life. So, for example, this experience. Okay. Thank you very much, Chiara. Thank you very much. So that concludes the interviews. Let me just present quickly each certificate. This is Vasiliki's certificate of participation, Sibel's certificate, Amélie, Marcelo, Paraskevi, Margherita, Leonilda, Nicola, and Chiara. And that ends the European speaking competition. I would like to now give the microphone to Lorenzo. Lorenzo, please. Thank you very much, Andros. I thank you, the timer, the judges, the participants. It was great. I think all contestants was very interesting. And Andros, you managed perfectly. I had even some very positive comment on you on the chat. So